Salve a tutti signore e signori, bentornati a Incredibile, il canale che ti fa dire wow! Oggi intanto partiamo con una piccola premessa. Noi è una settimana che non ci vediamo. Ho letto che l'ultimo video l'ho caricato 11 giorni fa, quindi è dalla settimana... no, la settimana scorsa non ho fatto niente, quindi è da venerdì... 11 giorni fa. Ok? Quindi, allora, ovviamente... Vi ho spiegato un attimino in uno short cosa stava succedendo, vari problemi in casa, i miei genitori hanno una certa età, iniziano ad avere gli acciacchi e ogni acciacco avendo una certa età. Insomma, bisogna stare attenti e non è ancora finito ovviamente, però le cose sono rientrate, quindi si inizia a essere un po' più tranquilli. Va bene, ma comunque, giusto per farvi capire, per chi non avesse visto lo short, che a grande sorpresa ha avuto più visualizzazioni degli altri short che parlano di UFO. Vabbè, ok. Però, vabbè, fatta questa doverosa premessa, vediamo quello che vediamo oggi, no? Allora, io sto preparando, comunque sappiate che sto preparando una compilation di cose riguardanti gli UFO, quindi un po' nello stile dell'ultimo video che ho fatto, no? Quindi non è un unico video, come faremo oggi tra l'altro, un unico video a cui reagisco, ma sono più video che metto insieme, quindi non taggo neanche i creators perché sono 2000 e vi faccio vedere in modo da avere più punti di vista. Insomma, venerdì comunque vedrete, perché ho intenzione di farlo già venerdì. Ok, comunque, detto questo, che è già passato 2 minuti e praticamente ho detto cazzo. Comunque, oggi cosa vediamo? Vediamo un video del nostro amico James Lafleur. Sapete chi è, no? James Lafleur è il creator di That is Impossible, quel creator del quale io mi domando come cacchio fa a fare tutto da solo. Ma va bene, poi ci arriverò, magari se poi, che ne so, magari un giorno farò anch'io tutto da solo. Non lo so, ho i miei dubbi, ma non lo so. Anyway, cosa vediamo di That is Impossible? Ovviamente That is Impossible fa un po' di tutto. Ho visto gli argomenti vanno dagli UFO, dagli strani suoni nel cielo. Vi ricordate il video degli strani suoni nel cielo, tra le altre cose, nella mia... Se andate a vedere i miei video, è il video che in assoluto ci ha avuto più visualizzazioni di tutte. È un video della Madonna perché c'è tutto dentro. Ma andatela a vedere, è una roba incredibile. Ok, quindi c'è un po' di tutto anche oggi. Ok, ne ho visto un pezzo, non l'ho visto tutto. Ok, quindi andiamo a vedere. Il video si chiama No Way, video so bizarre you'll be left speechless. Quindi il video è così bizzarro che rimarrai senza parole. Sarà vero? Sarà non è vero? Sarà non è vero? Non esiste, ma non sarà vero? Ma lo scopriremo subito dopo che siete andati da James Lafleur, That is Impossible, e esservi giunti al suo canale. Poi tornate qua e lasciate mi piace a questo video qua, ma solo per l'introduzione dovete lasciare mi piace. E poi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, che dobbiamo arrivare a 1000 in poco tempo, in pochissimo tempo. E poi attivate la campanella, commentate, condividete, fate un salto, fatene un altro, fate la giravolta, fatela un'altra volta, tutti giù per terra, 3 flessioni e tuffiamoci nell'incredibile sigla. Incredibile! In just a few moments. Bella. All right, guys, we went up and went looking for Sasquatch. 看到一个不知道是什么东西，你来看。She's not. What's happening? Are they stuck? Sasquatch. Allora, Sasquatch, allora mentre ovviamente metto sempre le prefazioni perché così vediamo tutto. Il video è di 40 minuti, 41 per la precisione, e lo divido in 2, non lo faccio tutto oggi. Quindi ne faccio un po' adesso e non so se ne faccio un po' venerdì oppure se lo faccio mercoledì, adesso devo vedere. Poi, una cosa ragazzi, vi prego, state qua un attimo. Io dovevo aprire un canale Discord per comunicare tra di noi, ma ovviamente per tutta la montagna di roba che si è messa in questi giorni, dovevo farlo in questi giorni e non l'ho fatto, ovviamente, perdonatemi. Fate una cosa, andate su Instagram e cercate incredibile_921
aggiungetevi al canale, alla page di Instagram, e lì darò tutte le notizie quando esce il video, quando non esce il video, farò dei reels, bla 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 bla. E ci si può anche parlare in privato, no? Che qua non si può fare. Ok, scusate, metto in italiano. Vabbè, You hear that? They thought it was a joke, boy. There was so many birds out here, man. Man, that was my room full of birds. Madonna, questo è quello che ci Just looking aspetta. for something. Hi, I'm James LaFleur, and you're watching the Impossible channel. Welcome aboard. Don't forget to leave a like and subscribe to the channel with notifications on for more videos like this. Today we're going to be taking a look at the most mysterious videos and unexplained phenomena that are trending this month. Sì, lui fa le Loads intro of un po' people più have been corte noticing how certain celebrities are glitching and acting very weird. But what if it's not just the celebrities? A massive and mysterious object that was seen emerging from the sea became a trending topic. So I decided to go deeper into this mystery, and what I found may actually prove that there is something far more sinister going on deep in the ocean. These and many more strange and creepy videos that will definitely make you go, Are you guys ready? Well, you better sit down, because this is going to be a wild one. Well, let's go. Let's go! Mettetevi comodi. Now, I don't know if you've ever been to Chile, but it's one of those places that somehow makes you ponder about the universe. From the vast Atacama Desert to the breathtaking peaks of the Andes Mountains, it's a place filled with beautiful landscapes and rich culture. However, there's also something undeniably strange about it. Most people who visit usually share stories of strange sightings. C'è una cosa che The This Impossible fa e che mi manda nei matti è che mette sti video che io credo che parla di questo e poi subito dopo cambia video, no? Perché nella prefazione che fa lui mette delle cose e poi ne mette uno alla fine della prefazione, ne mette 1, 2 o 3 che riguardano l'argomento sempre e che è più lungo. Per esempio prima quando c'era il mare con una roba, una luce, uno diceva vai adesso parla di questo, no, ho cambiato immagine, adesso c'è l'UFO a ciminiera. È così, mi manda nei matti perché io penso di reagire, no, e me la cambia. And sometimes an eerie feeling of being watched. Since the 1960s, Chile has become a hotspot for the strangest occurrences. Ahí sigue el pinche zoom. La verga. La Madonna. Está moviendo esa chingadera. Ah, sì? Weón, cabros. Qué weá. Es mierda esa weá. Qué chucha. Esa luz se está moviendo, weón. Este weón se dieron la vuelta por allá. Sì, Así. col cazzo, scusa, No, scusa. Quello era un palazzo, sicuro come l'oro, anche dal riflesso delle luci attorno. Quello era un palazzo. Sapete quei palazzi che sopra c'hanno quella cosa discoidale che di solito sono dei... È vero che di solito quelle cose lì hanno molte più finestre perché di solito corrisponde al, come si chiama, al ristorante sopra. In Nuova Zelanda è bellissimo, ci sono stato, è bellissimo. E cioè io inquadro una roba del genere, vedo che comunque non si vede la struttura sotto e sopra, dico che è venuto da là, hai capito? È un attimo, però quella a me, questa mi sembra un po' una stronzatina. Però non lo so, magari sono io che dico stronzate. Ditemelo anche voi, fatemi sapere. Hasta acá. Ecco, si è mosso, a posto. È lo stesso? Chi lo sa? Non sapremo mai. Bello questo. For instance, in 1977, workers near the LASO dam reported a massive metallic object hovering silently over the area, causing many to flee in terror. Since then, reports of mysterious lights and inexplicable encounters have increased a lot. And in 2002, a family visiting the Strait of Magellan in Chile's far south captured one of the most chilling videos ever recorded. It was a sunny afternoon on February 17th when Francisco Javier's uncle
and his family saw what looked like a massive object emerging from the water. Check this out. Controllalo. Check this out. Beccati questo. No, è un espejismo che dice. ¿Cómo apareció de repente? No sé. No se aprecia lo que sea. No. Allora, questo io l'avevo già visto questo video qua, perché l'ho visto Es un ieri. poco raro que vemos ahí, pero no se aprecia Non que lo que es. capisco, è una roba quadrata lì, che non è neanche un sottomarino. E adesso si sommerge e cambia colore. Vedete? Qua diventa blu. At first, Francisco and his family believed this could be just a submarine. However, after a few moments, they realized that whatever this thing is, it's sinking and rising and changing colors, something that a submarine normally wouldn't do. So whatever this thing is, it might be something else entirely. After a few minutes, the object rises once more, and in this particular moment I noticed a streak of light that crosses the sky very quickly. This is something that no one seems to have noticed, but if we slow-mo the video and replay a couple of times, you'll see it very clearly. It seems as if something crosses the sky Ma in realtà very anche quickly, dall'altra parte. but I'm not exactly sure what it Anche is. Qua sembra la stessa cosa, però It could be fatta some qua. sort of camera artifact, being that this was recorded in 2002, Bravo, but I'm not too bravo. sure. It looks as if it's solid, Non lo but I so. could be wrong. Sì, potresti. Little by little, the object starts sinking once more, and in this Bravo. particular moment, we can Onesto. Cioè, nel senso, potrebbe essere anche la telecamera, però a me sembra solido. Fammi sapere. A me piace la Fleur perché è così. Cioè, non è sensazionalista. Oddio, questo era sicuramente... Mi piace perché dice, oh, potrebbe essere anche la fotocamera. È del 2002, cazzo, c'ha 24 ore di 20 e passa anni. E no? Mi piace perché è onesto. see it changing color into this bright bluish Questo è vero, hue. cioè, questa è strana la zia qua, vedete che continuano a passare qua. Then, the object sinks completely and vanishes into the sea. Non mi sembrava... After being uploaded to YouTube, the video caught a lot of attention, and most internet users seem to agree that whatever this thing is, it's possibly a USO, an unidentified submerged object. There were many people who left comments stating that they live in this region and that they have seen something similar. After doing some quick research, I found out that this particular region of the world is full of mysteries, one of them being that it was named after the famed explorer Ferdinand. A proposito, mi è venuto in mente, sto guardando una serie nuova su Netflix che si chiama Conscious Encounter, incontri coscienti, una roba del genere. È nuovo, andatela a vedere, parla anche di oggetti sottomarini e ci sono dei posti letteralmente che sono abituatissimi, cioè loro tutti i giorni da una vita vedono robe anche sottomarine, e c'è un posto addirittura che pensano loro, i locali, che abbiano una base lì sottomarina e che li proteggano dalle tempeste. Ma andate a vederla, è allucinante. Ci sono anche dei video, ci sono anche dei video molto molto belli. Voglio reagirci a qualche pezzo. Adesso devo scegliere, anche lì devo scegliere dei pezzi giusti e poi ci faccio una reaction anche di quella serie lì di Netflix. Magellan, who navigated these waters in the early 1500s, and during his journey, he documented encounters with a race of giants, which he described as part of the indigenous population that he encountered in the region. So the thing is, the Strait of Magellan is a place full of mysteries. Not only that, it's really close to Antarctica, another place full of strange tales. Bravo, strani racconti, ma questa l'avevo già vista. Poi non riesco a capire se quella cosa nera è una roba sotto, ma no, è But when it comes to mysterious sightings, it doesn't stop there. On October 2024, Reddit user by the name of Comprehensive Cry 1509 was chilling with a friend of his just next to a cave somewhere in Tenerife in Spain, when all of a sudden he
Anche su Reddit c'è un sacco di roba bella. Sto raccogliendo dei video che trovo su Reddit. Paura, raga, paura. Spotted a mysterious light in the ocean. This is what he caught on camera. Facce vedere. Questo è strano. Che uno dice sono dei sommozzatori, perché ci sta, ci sta. È solo che non succede questo poi. Capito? E questo è un po' stranino. At first, Comprehensive Cry and his friend thought it might be a diver, which kinda makes sense since Tenerife is a popular place for diving. Sì. However, according to Comprehensive Cry, the lights never came back on, and since it was nighttime, divers would need a flashlight to find their way back. So there's something odd about this. Not only that, they also noticed that the way the light moved and turned off was unusual. So there seems to be something strange about this video, and some internet users seem to agree. Sì. E poi è strano. Strange, isn't it? But it doesn't stop there. On December 4th, 2021, a YouTube channel by the name of Wan Zam Hobby Drone was capturing some footage somewhere in Rio de Janeiro when all of a sudden he spotted this mysterious substance on the ocean surface. Bello. This is when all of a sudden he captured this on camera. Check this out. Essa mancha aqui. Essa mancha aqui, o que é? Essa mancha de óleo, velho, olha. Não é? Essa mancha de óleo. Tem um negócio passando lá embaixo. O que é aquilo lá? O que é aquilo lá? O que é aquilo lá, velho? Cara, o que é aquilo lá? Parece que tá passando debaixo d'água. O que é isso ali, velho? Faça o zoom pra nós ver melhor. Cara, alguma coisinha, velho. Sumiu. Cadê? Tchau. Peraí. Opa, me enrolei aqui no stick. Cara, vocês viram isso, né? Passou alguma coisa debaixo d'água, cara. Sumiu. While recording what looks like an oil stain on the ocean surface, Wanzam captures something mysterious moving quickly beneath the water. Whatever this thing is, it's definitely not a bird, nor anything he's ever seen before. Shocked by the object's speed and smooth movements, Wanzam tries to zoom in, but just as he does, he loses sight of it. After posting the video to YouTube, it caught a lot of attention, and while some people believe that this is just a bird, others think that this... Ma come cazzo ti viene in mente? Come ti viene in mente? Che percezione hai in quegli occhi? This is something else entirely, most likely some sort of unidentified object. Now, being that we can't see wings flapping at any moment, and that it's moving at great speed, I'd say that this is not a bird at all. This has to be something else. But if all of this weren't strange enough, it gets even stranger. That same year, Fabrizio Bullergen captured a very similar object while flying his drone over Rio Grande do Sul. The footage was taken just a few months apart from Wanzam Hobby Drone, which led many people to speculate that there could be some sort of connection between both sightings. Ma vi immaginate vedere una roba del genere? Ma che figata. Ma che figata. But I want to know your thoughts. What do you think is going on here, and have you ever seen anything like this? No. In your opinion, could it be that there's something otherworldly hiding underneath the ocean? And if so, where is it coming from and where is it going to? Non così spettacolare, quantomeno. Però dobbiamo vederle, dobbiamo andarci a caccia di cose. For the past few years, several strange and unexplained phenomena have been caught on camera. From mysterious sounds that appear to be coming from the sky. I nostri amici suoni. You guys hear that in the sky? Do you hear that? To unexplained sightings, there's been quite a few that's been leaving a lot of people scratching their heads. Perché questi se non mi sbaglio. 因为看，这是个什么东西啊？妈，你先别说话，妈，你先别说话。 Cioè, l'avete già visto sicuramente. Com'è? Vabbè, c'erano delle luci anche qua. Poi sta cosa. Boh.
Non lo so. 妈妈，你别说，我就不会给他钱呢。妈妈，你别说话了。 Cioè, se la guardiamo al But there's one that was caught on contrario, camera just recently that's straight out of an Alfred Hitchcock movie. Man, that was my room full of Minchia. birds. On the month of October, an internet account by the name of Greedy810 and her boyfriend were having a really good time on the Carnival Freedom cruise ship near Cape Canaveral. At the time, everything was going as it should, with the exception that a bird had entered their I room. gotta catch up, Mom. Oh, I got another one. I got another one. This is until hundreds of birds start swarming inside of their room. Little did they know that this would lead them into a much Ma cosa Alfred Hitchcock sta succedendo qua? Minchia, io pensavo fossero più streghe, è ancora più inquietante, però minchia anche tutti uccelli, porca troia. Cape Canaveral non è dove partono i razzi, magari sono stati infastiditi, ci sono delle frequenze strane. much bigger mystery. Man, that was my room full of birds. Baby, you okay? Baby, where you at? Oh my God, baby, where you at? In the video, we can see dozens of birds swarming inside of their room as if they've lost their sense of direction. Infatti. Strange, isn't it? Yeah. But here things take an even stranger turn. Dozens of other videos started popping up all over social media of people seeing the same thing on different cruise ships around Florida. Check this out. There was so many birds out here, man. I'm talking about they done flew all over. Ci sono dei motivi specifici per cui gli uccelli perdono il senso dell'orientamento e anche in gruppo. Io penso che se quando volano in formazione, in stormi, in formazione così, se perde l'orientamento il primo, gli altri perdono l'orientamento tutti perché loro seguono il primo. Mi sembra di capire, però ci sono anche delle motivazioni specifiche per cui succede questa roba qua, perché cioè, gli uccelli sono campioni mondiali, universali di orientamento, nel senso non c'hanno mica maps. Però non conosco le motivazioni. I've never seen this before. No. What do you think it is? Swarms of thousands of birds were seen fly around the Serenade of the Seas cruise ship and many others. Minchia, quanti sono? To make things even stranger, many of them were seen falling from the sky. È successo anche, vabbè, questa è la cosa meno strana, perché è successo che cadessero anche dei pesci dall'acqua, dal cielo, scusate. It's the moth too. Yeah, but the moth, it's even the moth. That's what Yeah. doesn't make sense. I've never been like this. The guy, he said he's never seen this before. He works here. Me too also. You work here? Yeah, but I never see like this Never before. seen like Yes. this. Ok. Yeah. Now, after doing some research, I found out that there was a major storm nearby. When this happens, the air pressure drops and most birds who have sensitive hearing respond by flying as close to the ground as possible. So in this case, the birds were trying to avoid the storm, which makes a lot of sense. Nothing mysterious about it, right? Well, wrong. Oh. What makes all of this very strange is that not only birds but insects were both falling from the sky. Too much bird. It's the Bello, la moth. fleur, Yeah, but the moth, What's even weirder is that they die flying. They die yeah, flying. they're And just what about the moth? Anche i insetti. They shouldn't be dying. And both crew members and passengers had never seen anything like this before. No. Yeah, not normal. You've not seen this before. Yeah. I never seen like this. I've never seen this before. First time. What do you think it is? Now, even though there are some ideas to why this happens, one of them being a magnetic anomaly or a shift of some kind strong enough to disorient birds and insects, this bizarre phenomenon still remains ma gli a insetti. complete mystery. And to make things even stranger, this isn't the first time such a thing happens. Ah, ok. Minchia. Che storia. But I want to know your thoughts. Have you ever seen anything like this? And what do you really think happened on that mysterious night? Non lo so. Se lo sapessi sarei un ornitologo, si dice così. Un ornitorinco sarei.
Rinco, sì. For centuries, the dense and shadowy woods of Europe have been shrouded in legends and tales of creepy things that occur deep in the wilderness. Oh yeah. Turn off the lights. Turn off your light. The heck is that? From the dark forests of Germany to the misty Dutch lowlands, children are taught from a very early age to always be aware of strange things that might draw their attention while wandering alone in the woods. And it was on a cloudy afternoon, somewhere in the southern region of Amsterdam, that Jan decided to do a photo shoot with her dog. You're gonna make the best dirty ghost? Now, Jan has an account that goes by the name of Maggie Potamus, where she regularly uploads vlog-type videos. Most, if not all, are usually cute and wholesome. However, in this occasion, things went differently, and after choosing what she believed to be a good spot in the woods to start the photo shoot, something chilling caught her attention. Olé. This is what happened. Dirty ghost? You're gonna make the best dirty ghost? Whoa. Ma che cazzo è? Ma che Pavarotti sta succedendo lì? Is he okay? Ma vai via! Mica il cane. Vabbè che... Are you okay? Ma sei scema? Scusate. Alles gut? C'è una macchina qua che passa. Era una macchina qua. Qua c'era una macchina che While passava. recording the photo shoot, Jan hears what sounds like a person screaming in the distance. However, as the screaming intensifies, it sounds more like an animal or something else entirely. Whatever this thing is, her dog is now pretty much aware that there's something wrong in the surrounding area. After the screaming stops, Jan finishes the photo shoot and tries to find whomever or whatever was doing these sounds without any success. After posting the video to the internet, it caught a lot of attention, and some people believe this could be a mountain lion or some sort of cat. The only problem is there are no mountain lions in Amsterdam. Not only that, some people notice that right before the screaming starts, you can hear a clicking sound as if a trap or something like that went off. You make the best dirty ghost? You gonna make the best dirty ghost? Whoa. Some suggest that this is most likely the call of a predator. Simona AZZ states, "The screams in the very beginning and in the end sound almost inhuman and change to human-like in the middle. Most likely it was mimicking something it had heard before and trying to get a response." Others suggest that this could be a skinwalker or something like that, being that it sounds as if it's trying to mimic a human voice. But I'm not too sure about that. There are supposedly no skinwalkers in Europe. What's really strange, however, is that she did walk around the park and found Come si fa a sapere se ci sono skinwalker in Europa o no? Se non si sa neanche se esistono. absolutely nothing. But when it comes to unexplained encounters in the woods, it doesn't stop there. Hi. I'm in the forest right now. Just looking for something. In 2015, a video... Benvenuti nella serie che avevamo interrotto qualche settimana fa, qualche mese fa, nella serie Vado da solo nel bosco perché mi sento figo. Andiamo avanti. Was uploaded to YouTube of a young man that was supposedly looking for something in the woods. The location is unknown, even though a lot of people state that this is possibly in Michigan. Now, as you may already know, Michigan is a place filled with stories of encounters with unexplained creatures, such as Bigfoot, and the list goes on. And it was on a cloudy afternoon that this young man found himself face to face with a very strange situation. Vediamo. Check this out. Vediamo. I'm in the forest right now. Ok. Bravo, comunque bravo. Just looking for something. Something. Così. Qualcosa. Funghi, cosa? What? Ecco. Hai trovato something. Bravo. Cosa minchia è? What the f*** was that? Bravo, bravo.
Cosa? Did you see that? No. What appears to be Sì, some ma sort no. of humanoid creature can be seen crouching in the woods. This is until this thing, whatever it is, gets up, and the young man does what anyone would do, and he runs for his life. After the video was uploaded to YouTube, there were many people leaving comments saying that this is a boar, others believe it could be a snake, and there were many others who agree that this is some sort of humanoid creature, possibly Bigfoot. E che cazzo di snake era? Minchia, che cazzo è? Now, even though we can't exactly make out what this creature is, one thing is quite clear, and that's the fact that the young man was scared for his life, as if he had encountered something that he had never seen before. Sembra un cinghiale, però. But when it comes to these type of unexplained encounters, it just gets stranger. Alright guys, we went up and went looking for Sasquatch, and I'm gonna tell you this. On February 9th, 2023, a YouTube channel by the name of Fisher's Fishing and Ecco un'altra cosa a cui non credo, Sasquatch. Non so se è la stessa cosa del Bigfoot, ma non... Hunting was hiking next to Mount Ogden, which is part of the Wasatch Mountain Range in Utah. It was a very cold and sunny day, and they were taking pictures of the beautiful landscape around them. This is when all of a sudden, they spot what looks like a giant humanoid creature climbing the peak just next to theirs at a very fast rate. No, fuck, wait. No, wait. Babe, come here. Hurry. In complete disbelief, they get their cameras and zoom in as most as they can, and this is what they saw. L'avevo già visto questo. Mica male, eh? Che storia, però. There's something wandering across the face of that. Figo, eh? Anche bello grosso, tra l'altro, eh? In the very beginning of the video, we can see what appears to be a regular person climbing the mountain. Sì. However, if we look closely, it seems to be moving way faster than any human would through the thick snow. Scusate, sono... o sottotitoli o le immagini, ok? Not only that, if we compare this creature's size with the trees around it, it looks quite tall. Sì. At the time, this led many people to speculate that this could be Bigfoot or possibly some sort of giant creature. Now, if all this weren't strange enough, it gets even stranger. On February 10th, just one day after, an internet personality known as The Muscle, who lives nearby, saw the video and got on his chopper to personally fly over the area to check it out. What he found out left the entire internet scratching their heads. Alright guys, we went up and went looking for Sasquatch because there was a sighting, and I'm gonna tell you this. You're definitely going to want to watch the video. I gotta say this. I didn't believe in Sasquatch until today. Le orme si possono fare, eh? While flying over Mount Ogden, the Muscle captures a chilling scene. What appears to be human footprints to the left and to the right, what looks like giant footprints that appear to have been made by the same creature that was caught on camera by Fisher's Fishing and Hunting YouTube channel. It looks as if whatever this creature was, it could have been following someone around, and if this is the case, it could lead us to a much bigger mystery. The 411 missing cases. He lives underground. If you put a light on them, they'll E in effetti c'erano le orme umane che a un certo punto finivano e c'erano invece quelle più grandi che continuavano. Io non ci credo al Sasquatch. Poi le impronte le puoi fare, le puoi costruire benissimo, puoi fare anche quelle di un dinosauro e sappiamo tutti come si fa. Boh, non lo so. But at that time, I could understand
what the elders were saying. They told us never to whistle at night or roam around. If you hear any whistling at night or even in the daytime, don't go out there. That's how people disappear, by following his whistles even into the daytime. That happens. Yeah, look how big that one is down there. It's got to be about 12 inches across. And there's one over here. Looks like it's holding some water. Huh? I think it's time to go. Wow. That's not human. It's not a human. The face is here at first, but no, it's not. That is not a human. Now, even though all of this is very compelling, it's very hard to tell if this is Bigfoot, a giant creature, or something else entirely. It could just be a huge coincidence. What I do know, however, is that Utah is a state popularly known for Sasquatch sightings, and thousands of people go missing every single year while venturing into the woods. Not only that, the giant footprints and the speed at which this creature was pacing at are huge head scratchers. I want to know your take. Do you think all of this could be just a coincidence, or is this possibly evidence of the existence of the elusive giant known as Bigfoot? Bene signori e signori, abbiamo finito anche per oggi, e poi ci rivediamo venerdì. Vabbè, comunque ci rivediamo venerdì, tanto che guardavo il video dicevo ma sì, tanto poi siamo andati più avanti, abbiamo fatto 24-25 minuti di video, quindi non ne mancano tanti, manca un quarto d'ora giù di lì, quindi lo facciamo venerdì e poi dalla settimana prossima poi inizio a mettere a posto bene alcune robe. Inizio a fare un po' più come ho fatto l'altra volta che vi è piaciuto tanto. Comunque è stato figo e il prossimo video sono andato 10 secondi avanti perché io ho la possibilità e voi no di andare avanti un pochino e vedere di cosa si tratta. No, invece ce l'avete questa possibilità perché vi lascio nel link, nella descrizione vi lascio il link al video completo, quindi sapete dove sono arrivato, sapete come continuerà la prossima volta. Volendo andatelo a vedere, iscrivetevi al canale di This is Impossible, andate al canale James LaFleur, insomma vabbè, J-Mez si chiama tra l'altro. Allora niente, è stato bello, carino, dai. La parte bella arriva secondo me venerdì. Questa era bella, la parte bellissima secondo me arriva venerdì perché ci sono tutti i vari glitch fighi, i rumori. No, i rumori c'erano già, c'è un sacco di roba comunque, vabbè. Anyway, siamo arrivati alla fine. Ok, quindi noi ci vediamo venerdì, mettete mi piace al video. Entrate nel canale anche voi e facciamo la storia con il canale italiano di reaction più famoso al mondo. Sono già proiettato in avanti, sì, lo so, perché ancora siamo piccolini. Ma dai, facciamo la storia insieme. Ok, mettete mi piace, entrate nel canale, ovvero iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella, commentate, condividete. Io sono nei commenti subito dopo il post, subito dopo aver postato o poco dopo, e poi ci vediamo al prossimo video. Ciao!